can't decide. Should I get the bamboo charcoal crust or stick with regular dough? Ja, Pikachu, darüber kannst du dir vielleicht später Gedanken machen. Jetzt gibt's im Moment Wichtigeres zu tun. Ja, meine Freunde, und damit willkommen zurück bei Meisterdetektiv Pikachu kehrt zurück. Ja, ich hoffe, euch hat der letzte Part gefallen. Ja, und so spannend wie der letzte Part aufgehört hat, würde ich mal sagen, geht's jetzt gleich weiter. Wir betreten jetzt aber zuallererst mal den Fahrstuhl. Okay. Bist du bereit, Tim? Ja, uns bleibt ja nichts anderes übrig, würde ich mal sagen. Die Knöpfe des Aufzugs scheinen zu funktionieren. Anscheinend ist keine der Erinnerungen, die mir wieder eingefallen sind, zu irgendwas gut. Das stimmt doch nicht. Sie haben uns geholfen, überhaupt hier bis hierher zu kommen. Jetzt müssen wir nur noch mit dem Aufzug nach oben und... Geowarts. Dagro. Das kam von oben. Klingt jedenfalls nicht gut. Schnell! Come on! Stressing out won't make this go any faster, Tim. Right. Okay. Das Brüllen kam von irgendwo hier in der Nähe. Bleib auf der Hut, Tim. Na klar, los! Moment mal, sind das nicht... Rachel! Jessica! Tim, warte! Dieser Kerl! Looks like I got what I was after. Now I just need to capture that detective duo. I've already given you the research data. Just leave us alone. What did you say? You've got a lot of nerve making demands of Unitas. Unitas? Been waiting for you, great detective. Now you're dealing with an elite. Golem, attack! We're up, Pagaro! Just get that thing off! Pagaro, hold on a little longer! I did it! Oh no! Great. Oh, das war ganz schön heikel. Zum Glück ist er weg. Pikachu, Pandagro. Das war ein ziemlich harter Gegner. Seid ihr beide okay? Das war doch gar nichts. Stimmt's, Pandagro? Dagro. Ich glaube, ihr würdet mit fast allen fertig werden. Rachel und Jessica scheinen auch okay zu sein. Zum Glück. Wir sollten mit ihnen reden. Yes. Jessica, alles in Ordnung? Warum? Sie scheint nicht verletzt zu sein, aber sie wird ganz schön mitgenommen. Lass uns warten, wie sie sich etwas gefasst hat. Ja. Yes. Are you okay? Yeah. I'm fine too. But they stole something really important.
Der Typ in Schwarz eben. Er klang so, als wäre er von einer Organisation namens Unitas. Unitas? Was soll das sein? Er wusste jedenfalls, dass ich etwas Wichtiges besitze. Was hat das alles zu bedeuten? Atmen, Jessica. Alles okay, du bist jetzt in Sicherheit. Ich kann doch nicht glauben, dass das alles wirklich passiert ist. Ich verstehe, dass es unangenehm ist, darüber zu reden, Jessica, aber kann ich dich etwas fragen? Ja, das wird schon gehen. Excuse me? Der Mann mit dem schwarzen Uniform hat von Unitas gesprochen. Kannst du mir sagen, was es damit auf sich hat? Ja, erinnerst du dich an das Projekt, von dem ich erzählt habe, das Emma zusammen in dem Labor in Rhyme City ins Leben gerufen hat? Der Name dieses Projekts lautet Unitas Projekt. Was? Sie haben denselben Namen? Das hat mich auch überrascht. Aber warum? Warum benutzen Sie den Namen von Mamas Projekt? Jessica hat uns doch gesagt, dass das Projekt abgebrochen und das Labor abgeschlossen wurde. Vielleicht hat dieser Typ früher im Labor gearbeitet. Erinnerst du dich an ihn, Jessica? Nein. Ich habe ihn noch nie zuvor gesehen, aber er hat gewusst, wer ich bin. Also war der Kerl in Schwarz von dieser Unitas-Organisation. Das alles kann kein Zufall sein. Stimmt, da steckt mehr dahinter. Excuse me? Jessica, hat der Unitas-Typ dir... Was hat der Unitas-Typ dir gestohlen? Forschungsdaten. Emma hatte sie im Labor gesammelt. Was? Du hast die einfach mit dir rumgetragen? Ja, auf dem USB-Stick. Das war so eine Art Glücksbringer für mich. Aber warum? Wolltest du ihre Forschung irgendwann fortsetzen? Nein, ganz im Gegenteil. Diese Forschungsdaten sind eine Gefahr für Menschen und Pokémon. Ich wollte die Daten bei mir behalten, um diese Gefahr abzuwenden. Ich kann nicht glauben, dass meine Mutter an so etwas geforscht hat. Bei der Forschung selbst ging es darum, wie Menschen und Pokémon in Einklang miteinander leben können. Emma hat sich besonders auf mögliche Interaktionen zwischen dem Bewusstsein von Pokémon und dem Menschen konzentriert. Doch dann machte sich im Zuge ihrer Forschung eine unerwartete Entdeckung. Sie fand heraus, wie Menschen die Kontrolle über das Bewusstsein eines Pokémons übernehmen oder sogar ihr eigenes Bewusstsein damit verschmelzen konnten. Das klingt ja furchtbar. Das dachte Emma auch, deswegen hielt sie ihre Daten vor allen anderen im Labor geheim. Ich war der Einzige, der sie gesagt hat, wo sie die Daten aufbewahrt. Sie muss dir wirklich vertraut haben, Jessica. Ja, aber ich habe die Daten nicht vollständig verstanden. Das war total etwas zu hoch für mich. Als das Labor nach dem Vorfall mit R geschlossen wurde, habe ich die Daten mitgenommen. Und jetzt hat sie diese Unitas-Handlanger. Ich hätte die Daten längst löschen sollen, aber ich habe es einfach nicht über mich gebracht. Schon okay, ich kann dich verstehen. Mama hat dir viel bedeutet und du wolltest eine Erinnerung an sie. Ja, danke dir, Rachel. Unitas muss gewusst haben, worum es bei den Forschungsdateien ging. What do you think, Tim? Jessica sure gave us a lot to consider, huh? No kidding. So, she was attacked by people who were after Emma's research data. And they called themselves Unitas. The same name as Emma's project. Which means, if we head to the lab... My thoughts exactly. This mystery's been twisty, but I think we're starting to get it. You're right. I suspect that... Wait, Tim. Just a second. I'd like to back up our theory a bit more before we go and get too excited. How? We'll start tomorrow morning by organizing all the information we've collected up to now. This view of the bamboo forest is reminding me of Harry all over again. Did you and my dad come out this way too? Sure did. This is where me and Harry faced down a rampaging Laron together. Good times. That's wild to think about. You and my dad were right here, huh? Yeah, and it wasn't a cakewalk, let me tell you. Yeah. Ich habe die beiden Verdächtigen im Bambuswall gefunden. Ich wollte sie zur Rede stellen, aber das hat nicht geklappt. Ich habe versucht, mit Harry zu reden. Aber er hat mich nicht verstanden.
Die beiden sind weggelaufen und dann hat Stolrak uns angegriffen. Ist Stolrak wegen er durchgedreht? Ja, das wusste ich zwar. Da wusste ich zwar noch nichts über er, aber die Ampulle, die ich gefunden hatte, war ein wichtiger Hinweis. Aha, lass mich noch was nachfragen. Was hast du damit gemeint, dass du gesagt hast, du hättest versucht, die Verdächtigen zur Rede zu stellen? Ich wollte erstmal mit ihnen reden, um ihnen auf den Zahn zu fühlen. Einfach losstürmen schien mir nicht so die gute Idee. Sie haben sich dumm gestellt und behauptet, dass sie Bambussprossen sammeln. Das hat Harry gesagt. Oder gefragt. Und dann haben sie etwas R eingesetzt, um Stolrak durchdrehen zu lassen. Was ist los, Tim? Du hast R doch nicht etwa vergessen, oder? Was ist denn? Also, lass mich doch mal nachhaken. Du wolltest sie zur Rede stellen. Ja, natürlich. Pikachu sagte, dass er versucht hat, die zwei verdächtigen wirkenden Männer zur Rede zu stellen. Aber der war doch auch dort, oder? Wieso war es dann Pikachu, der versucht hat, mit ihm zu reden? In dieser Geschichte ist noch etwas seltsam. Wenn ich sie noch einmal durchgegangen bin, werde ich versuchen, ein paar Dinge mit Pikachu zu klären. An der Geschichte von Pikachu eben war wieder etwas seltsam. Ich muss gut merken, um herauszufinden, was genau es ist. Hä? Was ist denn das? Oh, Natürlich, ich bin der Einzige, der versteht, was Pikachu sagt. Wie hätte er also mit den fähigen Männern reden können? Vielleicht hat Dad mit ihnen geredet und Pikachu hat etwas durcheinander gebracht. Und jetzt denkt er war es, der mit ihnen geredet hat. Ja, ich denke was anderes und ihr wahrscheinlich auch. Pikachu, can I have a word with you? Have a word? What's this about, Tim? If you don't mind, I'd like to talk to you in private. In that case, let's chat in there. So, what's so important that we need to talk alone? Oh, do you need relationship advice? Yeah, you wish. Ever since we got to this area, you've been acting really strange. You think so? I guess all those memories rushing back jumbled my brain. Well, let's start unjumbling it then. Sounds good to me. Where should we start? Okay, let's go in chronological order. When my dad came here, do you remember the first thing he did? Well, Harry came here to investigate the Berserk Pokémon incident. But the gate to the bamboo forest was locked, so I had to borrow the key. After that, we had our fateful encounter. Don't you find that a little unusual? You never met my dad before you crossed paths in the bamboo forest, right? Yep, that's right. In that case, don't you think it's strange? I mean, how could you even know about what happened before you met my dad? Huh? Now that you mention it, that is strange. Maybe I heard from Harry? After that, you helped pinch him in the bamboo forest? Yeah. I was by his side the whole time, protecting him until his injury got better.
tracking down the medicine was tough. But how is that possible? No, that's not conclusive. Pikachu's contradicting himself somehow, isn't he? Pikachu, that doesn't make sense. If you were with Pancham the whole time, you couldn't have gone looking for medicine. Huh? I could have sworn I stayed with him. Maybe I left once to go look around for some medicine? After Pancham recovered, do you remember what happened next? Yeah. I heard a Pokémon roar from somewhere way off in the forest. I saw some Pokémon fleeing, so I figured there was something beyond the boulder. And then what? I climbed the boulder and continued on. And then I followed Harry and climbed the boulder too? Just as I thought. Your memories have gotten all mixed up. No, that wouldn't be that much of a stretch. There's something else that sounds unnatural here. No, that wouldn't be that much of a stretch. There's something else that sounds unnatural here. No, that wouldn't be that much of a stretch. Pikachu. If what you said is correct, wouldn't that mean you climbed the boulder twice? That's what I said, but... maybe I got mixed up because I saw Harry climb it? As you went deeper into the bamboo forest, what did you find? I came across a suspicious duo with a lair on. And I remember calling out to them. I shouted something like, "Excuse me, what are you doing here?" They tried to play dumb, and then the Lairon suddenly came charging at us. Wait a second. That doesn't make sense. That suspicious duo. Isn't it strange that they could understand what you were saying? Yeah, I guess you have a point. Maybe Harry said it for me? So, the two of you escaped from danger and decided to become partners. That's when you received the hat, right? Yeah. I gave this hat to Pikachu as a gift. And Harry put it on my head?
Pikachu. You say you got the hat from my dad, but you also gave it to Pikachu? That's right. How strange. I'm starting to remember more. This whole thing started with that car accident. I remember driving my car that day with my partner, Pikachu. Suddenly, the brakes failed and we crashed in a valley. And then I got thrown out of the car. Everything started to fade, and I blacked out. All I remember is Pikachu desperately crying for help. But, of course, these memories up to that point were Harry's. What is the matter? You do not appear to be injured. It is too late for him. He's fading as we speak. You would go that far? I will need your physical form to save him. Even I cannot say for certain what will happen. Knowing this, do you still wish to save him? Very well. However, I have one condition. My cells are being used by some humans for nefarious ends. I want you to retrieve them for me. The fate of this human rests in the strength of your bond with him. Now. Anyway, that's what went down between me and Mewtwo. It sounds to me like Dad and Pikachu had a really strong bond. Yeah. By the way, Tim, don't you want to know what me and Mewtwo talked about after the ER incident? Huh? You remember what happened then, too? Yeah, I remember it like it was yesterday. Crystal clear. After we solved the R case, I went out to that alley to meet up with Mewtwo. Here you are, just like I promised you. Indeed. Thank you. So, that means it's my turn now. Before we proceed, there is something we must discuss. Oh yeah? Don't tell me you can't do it now. Right now, Pikachu's consciousness and your human consciousness coexist within you. It is a miracle that this balance has endured as long as it has. I can only imagine that your trust in one another has made this possible. If I were to forcibly separate the two... You're saying you can't guarantee that I'd survive that? Correct. I would say you have a 50% chance of survival. We don't have much time. Have you decided on which one to choose? Yeah, I've made up my mind. I'll take my chances with that 50%. So be it. Hey, wait a second! When you say I might not survive, do you mean just me, or Pikachu too? Your fate and Pikachu's are inextricably intertwined. Then I can't afford to leave this up to chance. Sorry, can you wait before making me human again? Please. I'm sure Tim will figure something out. Besides, I'd like to be here and watch him grow up. I'm sorry, Tim. Can't come home just yet. Very well. However, because you used a move earlier,
You are now in a precarious situation. If your human consciousness remains this strong, Pikachu's will disappear. Then, what can I do? I will restore the balance between your consciousnesses, and you will forget what you now remember. Amnesia again? Hey, wait! If you do that, how am I supposed to tell Tim I'm... All this time I've been looking for my dad. And all along, you've been right beside me. I'm sorry. I should have realized it sooner. You think that's why we could understand each other? Yeah, that really should have been our biggest clue, huh? After all, you're my own flesh and blood. You've really grown up, Tim. You finally found me. Thank you. So, what do I call you now? Should I call you Dad? Huh? I mean, you're my dad, but you're a Pikachu too. Yeah, it'd be weird if someone overheard you. Pikachu is fine for now. Huh? Just until I'm back to normal. Yeah, sounds good, I mean, Pikachu. I'd better get back to normal soon, for everyone's sake. Thanks to my dad's strong bond with Pikachu, Mewtwo was able to save his life. But our work isn't finished just yet. The name of Emma's project was Unitas, the same name as the organization. We need to investigate the Unity Lab next. Today is the last day of Pokémon Friendship Week. A variety of events are being held across the city to celebrate. And tonight, Mayor Myers will unveil what he calls a revolutionary device that will make Rhyme City proud. Expectations are high for this device, which is meant to bring people and Pokémon closer together. Tonight, huh? Do you think Mayor Myers is really connected to Unitas? Well... Es gibt nur einen Weg, um das herauszufinden. Wir müssen den Bürgermeister persönlich fragen. Lass uns nochmal durchgehen, was wir bisher alles in Erfahrung gebracht haben, Tim. Okay. Eine Organisation hat Mewtwo angegriffen und hat dabei meinen Henrys Körper gestohlen. Diese Organisation hat auch Würfelgeräte an Pokémon befestigt, um diese für ihre niederträchtigen Zwecke zu benutzen. Genau. Diese Organisation nennt sich Unitas. Denselben Namen hat auch Emma, Rachels Mutter, ihrem letzten Projekt gegeben. Das Unitas-Projekt. Der gemeinsame Name sowie die beteiligten Personen legen nahe, dass irgendein Zusammenhang zwischen Emmas Projekt und der Organisation besteht. Und was das Labor betrifft, das dazu in der Lage ist, komplizierte Apparate wie die Würfel in großer Stückzahl zu produzieren. Die Erinnerung, in der Emma gearbeitet hat, ist wohl der einzige Ort, an dem so etwas möglich wäre. Ist es nicht schon seit langem außer Betrieb? Anscheinend nicht. Was soll das heißen? Angeblich soll dort in letzter Zeit immer wieder einige Leute ein- und ausgegangen sein. Wo hast du denn das bitte schön gehört? Tim. Ist dir eigentlich klar, wie lange ich bereits als Pokémon in Rhyme City lebe? Dank der vielen Pokémon, die wir im Laufe unserer Ermittlungen kennengelernt haben, durfte ich überall Augen und... Was?
durften, habe ich überall Augen und Ohren. Verstehe. Und dann nun auch wieder über die Erinnerungen von meinem Dad verfügst? Jupp. So kann ich diese Information mit allem, was ich bislang in Erfahrung gebracht habe, kombinieren. Glaub mir, das Labor ist voll betriebsfähig. The abandoned Pokemon Unity Lab. I bet we'll find all the answers there. Don't forget, we also need to get Dad's body back. Right. It's gonna be a long day. Make sure you're all prepped, Tim. Ja, meine Freunde, und damit wurde auch bestätigt, dass unsere ganze Nebenmissionen, was wir in dem Kapitel gemacht oder angenommen haben, hinfällig sind. Naja, was soll's, gibt Schlimmeres. Allerdings haben wir jetzt auch die Bestätigung, beziehungsweise wir haben einen ziemlich emotionalen Augenblick erlebt, wo Tim und sein Vater wieder vereinigt wurden. Und damit hätten wir auch das 4. Kapitel abgeschlossen und befinden uns jetzt am Anfang vom letzten, beziehungsweise vom 5. und letzten Kapitel. Wie es jetzt hier weitergeht, erfahren wir dann beim nächsten Mal. Der Part ging ein bisschen, oder war ein bisschen kürzer wie die letzten Parts, was auch nicht so schlimm ist, würde ich mal sagen. Oh, right. Ja, und dann würde ich mal sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal. Im letzten und 5. Kapitel von Meisterdetektiv Pikachu kehrt zurück. Macht's gut und bis dann. Euer Paddy. Ciao. Falls euch der Part gefallen hat, könnt ihr gerne ein Like da lassen. Wenn ihr nichts mehr verpassen wollt, abonniert doch gerne den Kanal. Würde mich mega freuen. Bis zum nächsten Mal bei Meisterdetektiv Pikachu kehrt zurück. Euer Paddy.